So very good morning everyone. Last class lo treatment of goodwill calculation chusam and a ratio calculation and goodwill adjustment entries in case of admission, total 4 cases, and in case of retirement and death only 1 case. In case of retirement or death, goodwill adjusted through capital accounts. In case of admission of a partner, 4 different cases. Case A, new partner brings cash for his share of goodwill. Entries: cash account debit to premium for goodwill and premium for goodwill account debit to old partner's capital account in their sacrificing ratio. Next, case number B. Case B, new partner brings cash for his share of goodwill and that goodwill withdrawn by old partners. Entries: number of entries 3. First one, cash account debit to premium for goodwill. Second one, premium for goodwill account debit to partners capital account in a sacrificing ratio. Next, old partners capital account debit to cash account. Next, case C, new partner unable to bring cash for his share of goodwill. In such a case, goodwill adjusted with capital accounts. Entry: new partner capital account debit to old partner capital account in a sacrificing ratio. Next, case D, goodwill settled privately, so no entry. మా ప్రాబ్లం 1 2 చేశారు కదా, వచ్చిందా? ఎగ్జాంపుల్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే 1 and 2 సింపుల్ అమ్మ. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. The following is a balance sheet of yellow and green. Balance sheet of yellow and green. As at 31st December 2022, a trade payable, their capital balances: yellow 25,000, green 20,000. Cash at bank 10,000, sundry assets 55,000. Total balance sheet total 65,000. The partners shared profits and losses in the ratio of 3:2. A ratio 3:2. On the above date, a black was admitted as a partner. Black was admitted as a partner. Old partners evarma? Yellow and green. New partner black. On the condition that he would pay 20,000 as capital. So 20,000 capital తీసుకురావాలంట. And a goodwill was to be valued at 3 years purchase of average of 4 years profit. ఏ మెథడ్ అమ్మా? గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్, యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్. సో ఇచ్చిన డేటా ఎన్ని వేసుకుందామా? 18, 19, 20, 21. ట్రెండ్లో ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. నో. సో సింపుల్ యావరేజా వెయిటెడ్ యావరేజా? సింపుల్ యావరేజ్. సో సింపుల్ యావరేజ్ చేస్తే ఏమొస్తామో మనకి 9,000 ప్లస్ 14,000 ప్లస్ 12,000 ప్లస్ 13,000 డివైడెడ్ బై 4. హౌ మచ్? 12,000 వచ్చిందా? 12,000 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ 3 years, that is equals to 36,000. So 36,000 is value of goodwill, total firm goodwill value amadi. The new partner sharing profit ratio is 6:5:5. Question lo old ratio unda? Old ratio enda 3:2. New ratio unda? Yes, 6:5:5. Give journal entries and balance sheet. The goodwill is bought in cash. Goodwill is brought in cash అంటే కేస్ ఏ ఆ, బి ఆ, సి ఆ, డి ఆ? కేస్ ఏ. మాకు అది విత్డ్రా చేస్తారు అనుకోండి, క్వశ్చన్లో స్పెసిఫై చేస్తాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఈ క్వశ్చన్లో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుడ్విల్ వాల్యూ చేయాలి అండ్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్ ఐడెంటిఫై చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ దెన్ అకౌంటింగ్. గివ్ ద జర్నల్ ఎంట్రీస్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ నోట్ చేయాలి అండ్ దెన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేద్దాము. కమా. Problem number 3. First, goodwill calculate చేసాము. Calculation of goodwill. Calculation of goodwill. Average profit method.
that is equals to average profit into number of years of purchase. Average profit ఎలా వస్తుందో చెప్పండి. 9,000 plus 9,000 plus 14,000 plus 12,000 plus క్వశ్చన్ కనబడట్లేదా బుక్లో? చెప్పండి ఎంత? 13,000 total divided by 4 into 3. How much? 36,000. 36,000 is the value of goodwill. A new partner share of goodwill. But new partner enter total 36,000 తీసుకొని రావాలా? No. Total 36,000 తీసుకురాకూడదు. ఓన్లీ హిజ్ షేర్, అంటే తను ప్రాఫిట్లో ఏదైతే షేర్ తీసుకున్నా ఆ ప్రాఫిట్ షేర్ మాత్రమే తీసుకొని రావాలి. ఓకేనా? సో న్యూ పార్ట్నర్ దట్ ఈస్ బ్లాక్. బ్లాక్స్ షేర్ ఆఫ్ goodwill is equals to how much? New partner share entama? 5/16. So 36,000 into 5/16. How much? 11,250. నిన్న క్లాస్కి రాని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? నిన్న రాని వాళ్ళు రాలేదా క్లాస్కి? గుడ్విల్ అసలు ఏం తెలియదా? గుడ్విల్ తెలుసు కదా. ఈవినింగ్ రాలేదా ఈవినింగ్ క్లాస్కి? ఓకే. మార్నింగ్ క్లాస్కి రాని వాళ్ళు డన్. ఏం చేసాం అర్థమైందా? అర్థమైందా? సో 36,000 into 5/16. How much? 11,250. And a new partner while admitting into a partnership firm ఏం చేస్తారమ్మా? క్యాపిటల్ అండ్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ రెండు తీసుకొని రావాలి. ఓకేనా? అండ్ వచ్చిన షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ ఏం చేయాలమ్మా? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి షేర్ చేయాలి. ఏ రేషియో అమ్మా? సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. మన క్వశ్చన్లో ఓల్డ్ రేషియో ఉంది, న్యూ రేషియో ఉంది. సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఉందా? నో. దట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. సో నోట్ చేయడమ్మా, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ ఓల్డ్ రేషియో ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 3:2. 3:2. అండ్ నెక్స్ట్ ఎల్లో, గ్రీన్ అండ్ బ్లాక్ న్యూ రేషియో హౌ మచ్? 6:5:5. Now in that first one, yellow old ratio endamma? 3/5 minus 6 by చెప్పండి 16. 5కి 16కి వెళ్తాం ఎంతమ్మా? 80 ఏనా? చెప్పండి. 16 3s 48. 48 minus 30 that is equals to 18/80. ఏంటమ్మా అది? సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ ఎల్లో. సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ ఎల్లో. నెక్స్ట్ గ్రీన్ ఓల్డ్ రేషియో ఎంత? 2/5 మైనస్ న్యూ రేషియో 5/16. Now tell me LCM. LCM 8. So 16 2s 32 minus 25. How much? 7/80. వాళ్ళిద్దరిగా సాక్రిఫైస్ అయ్యేది. Now tell me sacrificing ratio in between yellow and green.
18:7. Yellow and green. సో మన దగ్గర గుడ్ విల్ వాల్యూ ఉంది, న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఉంది, అండ్ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఆఫ్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ కూడా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏం ఎంట్రీస్ పాస్ చేద్దాము. జర్నల్ ఎంట్రీస్. మరి జర్నల్ ఎంట్రీస్ క్వశ్చన్లో మనం ఓన్లీ గుడ్ విల్ ఎంట్రీస్ అడిగారా? నో, ఆల్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఆల్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. సో న్యూ పార్ట్నర్ బిజినెస్లోకి అడ్మిట్ అయ్యేటప్పుడు క్యాపిటల్ తీసుకొస్తున్నాడా లేదా? ఎస్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్యాపిటల్ బ్రాట్ బై బ్లాక్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్లాక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నోట్ చేయడం ఎంట్రీ. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్లాక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. Cash account debit to Black's capital account. How much? 20,000. Next. Goodwill adjustment entries. Case A or B or C or D or A. Number of entries? 2 entries. First one, cash account debit to premium for goodwill account. Cash account debit to premium for goodwill account. How much? 36,000. 11,250. 11,250. Now whatever amount brought by the new partner as a share of goodwill should be shared by old partners. Should be shared by old partners in their sacrificing ratio. Entry for that, premium for goodwill account debit to yellow's capital account to green's capital account. అంతే కదా. ఎవరైతే ప్రాఫిట్ షేరింగ్ ని సాక్రిఫైస్ అవుతున్నారో వాళ్ళ క్యాపిటల్ ఏమవుతుందమ్మా? ఇంక్రీస్. సో ఎంట్రీ premium for goodwill account debit. Premium for goodwill account debit to yellow's capital account and to green's capital account. Premium for goodwill how much? 11,250. And this 11,250 should be shared in between yellow and green in the ratio of 18:7. Calculation చెప్పడం 11,250 into 18 by 25. How much? 8,100. Next for green, 11,250 into 7 by 25. 3,150. 3,150. మా ఈ క్యాలిక్యులేషన్కి ఆల్టర్నేటివ్ కూడా ఉంటుందమ్మా. ఈ క్యాలిక్యులేషన్కి మనం ఏం చేస్తాం? 11,250ని 18:7 రేషియోలో షేర్ చేస్తాం కదా. సో ఆల్టర్నేటివ్ క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి. టెల్ మీ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్. Total value of goodwill 36,000. In that, how much sacrificing of yellow? 18 by 80. 36,000 into 18 by 80 చేయండి. 8,100. సింపుల్ లాజిక్. మనకి డినామినేటర్ 25 అయినప్పుడు ఏంటమ్మా? ఓన్లీ తీసుకొచ్చిన ప్రీమియం గుడ్ విల్ చేసాం. డినామినేటర్ టోటల్ ఉన్నప్పుడు టోటల్ గుడ్ విల్ చేయాలి. అంతే దగ్గర 25 అనేది ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా? న్యూ పార్ట్నర్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత. న్యూ పార్ట్నర్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనకి రిలవెంట్ గుడ్ విల్ ఏంటమ్మా? ఓన్లీ న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. ఇక టోటల్ సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ ఎల్లో 18 by 80. అదేంటి? ఓవరాల్ ఫర్మ్ నుంచి 18 by 80% సాక్రిఫైస్ అవుతున్నాడు. ఓవరాల్ ఫర్మ్ నుంచి 18 by
80 పోర్షన్ సాక్రిఫైస్ అవుతున్నాడు. మరి ఓవరాల్ ఫోమ్ గుడ్ విల్ మీకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 36,000 ఇంటూ 18/80 ఆర్ ఎల్స్ 11,250 ఇంటూ 18/25. ఓకేనా? మరి ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్లో న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఐడెంటిఫై చేయకుండా ఓన్లీ గుడ్ విల్ ఇచ్చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు. అప్పుడు ఏం చేసాం మనం? టోటల్ గుడ్ విల్ వాల్యూ ఇంటూ ఎంతైతే సాక్రిఫైస్ ఉందో అంత. ఓకేనా? సో 36,000 ఇంటూ 7/80 సింపుల్ లాజిక్. డినామినేటర్ హయ్యర్ అమౌంట్ ఉందనుకోండి, డినామినేటర్ హయ్యర్ వాల్యూ ఉంటే టోటల్ గుడ్ విల్ మీరు చేయాలి. లేదు ఓన్లీ ప్రపోర్షనట్ చేయాలి 18:7 అనుకుంటే ఓన్లీ న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. ఓన్లీ న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ ఎంట్రీస్? న్యూ పార్ట్నర్ వచ్చాడు, క్యాష్ తీసుకొచ్చాడు క్యాపిటల్ లాగా. సో ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ నోట్ చేసాం అండ్ ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో దీస్ ఆర్ ద జర్నల్ ఎంట్రీస్. And now we need to prepare balance sheet. Start your balance sheet. మా ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్స్కి రావు. ఒకరు వచ్చాయనుకోండి 5 మార్క్స్కి అడుగుతారు అంతే, 5 to 6 మార్క్స్. ఓకేనా? ఇదంతా దేనికోసమమ్మా? అడ్మిషన్, రిటైర్మెంట్, డెత్లో చేసే అడ్జస్ట్మెంట్స్ కోసం మెంటల్గా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు మనం. పెద్ద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఫేస్ చేయండి అని. ఫస్ట్ కమ్ టు లయబిలిటీస్. ఫస్ట్ ఉన్న లయబిలిటీ ఏంటమ్మా? క్వశ్చన్ చూడండి, లయబిలిటీస్లో ఏముంది? ట్రేడ్ పేయబుల్స్. ఆఫ్టర్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ బ్లాక్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ విత్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్? ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? నో. సో సేమ్ అమౌంట్ టు ట్రేడ్ పేయబుల్స్. సో ట్రేడ్ పేయబుల్ జస్ట్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్. హౌ మచ్? 20,000. Next, capitals. In that first one, yellow. Tell me yellow capital. Question length ఇచ్చారు. మా given capital is చూడండి ఒకసారి 25,000. Now మనం పాస్ చేసిన ఎంట్రీస్లో yellow capital ఎక్కడైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? ఎంట్రీ నెంబర్ 3 డెబిట్ అయిందా, క్రెడిట్ అయిందా? క్రెడిట్ అంటే క్యాపిటల్ ఇంక్రీజా, డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే అది యాడ్ చేయాలా, మైనస్ చేయాలా? యాడ్. సో 25,000 ప్లస్ 8,100. హౌ మచ్? 33,100. 33,100. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ చెప్పండి. గ్రీన్ given capital is how much? 20,000. Any adjustment with respect to capital? First entry man effect అయిందా? No. Second entry? No. Third entry? Yes. Increase అయిందా, decrease అయిందా? Increase. Add చేయాలా, మైనస్ చేయాలా? Add. So 20,000 plus 3,150. How much? 23,150. నెక్స్ట్ గ్రేప్సా? గ్రేప్స్ కదమ్మా, బ్లాక్. సో బ్లాక్ క్యాపిటల్. బ్లాక్ క్యాపిటల్ ఎంత? 20,000. అంతేనా? ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ వచ్చిందా? నో. ఓన్లీ వన్ అడ్జస్ట్మెంట్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఎంట్రీలో ఇంక్రీజ్ అయింది క్యాపిటల్. ఎంత?
20,000. Now come to assets. First asset in cash in hand. Now tell me cash in hand value. Given value is 10,000. Current year, on the date of admission, first entry increase or decrease? Increase. Second entry increase. Total increase 31,250. So you can note 10,000 plus 20,000 capital plus 11,250 goodwill. Total 41,250. Okay na? Cash at bank అని ఉందా? Okay. మీరు ఎంట్రీస్లో ఇక్కడ మనం క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ నోట్ చేసాం కదా, అక్కడ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ అయినా నోట్ చేయొచ్చు. సార్ మేము ఇప్పుడు క్యాష్ నోట్ చేసాం కదా, సో క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ అని చెప్పేసి 10,000 ఉంచి క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అని చెప్పి 31,250 నోట్ చేయండి. ఎలా అయినా చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ. ఓకేనా, అంతే కదా. సో క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ 41,250 నేను బ్యాంక్లోనే అడ్జస్ట్ చేశాను. నెక్స్ట్ సన్రీ assets, how much? 55,000 and the equal total 96,250. $96,250 done. ఓకేనా, ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో. ఫస్ట్ ఏం చేసామా, గుడ్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఆఫ్టర్ దట్ న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్, అండ్ దెన్ calculation of sacrificing ratio, and then journal entries. In that journal entries, the new partner brought capital into the business, new partner bring cash for his share of goodwill, and share of goodwill transfer to old partners in their sacrificing ratio, and after that బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకేనా, మా జర్నల్ ఎంట్రీస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కావాలంటే మనకి గుడ్ విల్ వాల్యూ కావాలి, అట్ ద సేమ్ టైం రేషియో కావాలి. అందుకే అవి వర్కింగ్ నోట్ చేయాలి. ప్రతి క్వశ్చన్లో ఉంటుందమ్మా గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేషన్, రేషియో క్యాలిక్యులేషన్. ఆ రెండు లేకుండా అసలు సమ్మే ఉండదు. ఓకేనా, డన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. కంటిన్యూయింగ్ విత్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. అంటే ఇందాక ఏదైతే చేసాం అదే ప్రాబ్లం. Let us give journal entries and prepare balance sheet that goodwill is bought in cash but withdrawn. Case 2. మళ్ళీ goodwill value, sacrificing ratio ఏమో, just entries and balance sheet, entries and balance sheet. Question number problem number 4. First, new partner bought cash account debit to black capital, and cash account debit to premium for goodwill, a premium for goodwill account debit to yellow capital, green capital, and then the same capital should be withdrawn by old partners. Tell me entry for that. Yellow capital account debit, green capital account debit to cash. ఒక్క అడిషనల్ ఎంట్రీ రాయండి అమ్మా. మీరు కావాలంటే జస్ట్ ఓన్లీ అడిషనల్ ఎంట్రీ అని రాయండి, పర్లేదు, బట్ మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. ఓకేనా, ఎగ్జామ్లో ఇలా అడగారమ్మా, కంటిన్యూయింగ్ విత్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం, బట్ క్లారిటీ ఉండాలి మనం ఎంత రాయాలి ఆన్సర్ అనేది. అడిషనల్ ఎంట్రీ ఏమో ఓన్లీ వన్ అడిషనల్ ఎంట్రీ, దట్ ఈస్ ఎల్లో క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, yellow capital account debit. Next,
green capital account debit to cash account. Done. Okay na. సో ఇక్కడికి ఏమైందమ్మా, ఎంట్రీస్ కంప్లీట్ అయినాయి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో చేంజెస్ ఏముంటాయమ్మా, ఎల్లో క్యాపిటల్ గ్రీన్ క్యాపిటల్ ఏమైనా ఇంక్రీజ్ అవుద్దా? నో, సేమ్ 25,000 అండ్ 20,000. క్యాష్లో ఏమవుతామో, ఓన్లీ క్యాపిటల్ విల్ ఇంక్రీజ్. 11,250 ఏమవుద్ది, యాడ్ 11,250 మైనస్ 11,250, అంతేనా? దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ 30,000. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ విల్ బికమ్ 85,000. Completed. కీర్తి అర్థం కాలేదమ్మా, అయిందా? మా గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ నేను ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్కి రాని వల్ల గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్, సో కాస్త అవి కవర్ చేసుకోండి ఏదో ఒకటి చేసి, అంతే కదా. గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ లేకపోతే మొత్తం పార్ట్నర్షిప్కి ఎట్లా అనిపిస్తుంది. ప్రతి క్వశ్చన్లో వస్తాము గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్, అండ్ దట్ ఈస్ అ మేజర్ అడ్జస్ట్మెంట్. 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే 2 to 3 మార్క్స్ దాని ఆ ఒక్క అడ్జస్ట్మెంట్గా ఇచ్చేస్తారమ్మా. మా నిన్న ఎగ్జామ్ ఓకేనా, క్వశ్చన్ లాస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఒకటేనా, క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 4 lakhs వచ్చిందా, 5 lakhs నందు, 5 lakhs 3,80,000. మా ఆన్సర్ 5 lakhs అమ్మా, అది క్లోజింగ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఒకసారి చూడమ్మా, పేపర్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డేటర్స్ ఉందా అందులో, అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందా ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డేటర్స్, చేశారు అది మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డేటా షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ గుడ్ డెట్స్. గుడ్ డెట్స్ ఎలా వస్తుందమ్మా, డెటార్ మైనస్ బ్యాడ్ డెట్స్ మైనస్ ప్రొవిజన్. ఆ లాస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటంటే, మా చూడమ్మా లాస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ మీనింగ్ హైపోథికేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ అంటే మనం స్టాక్ బ్యాంక్ దగ్గర స్టాక్ సెక్యూరిటీలా ఇచ్చి హైపోథికేట్ చేసి విల్ టేక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే లోన్. బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మన స్టాక్ 100 ఉందనుకోండి, మన స్టాక్ 100 అనుకుంటే they allow to withdraw 80 rupees. They allow to withdraw 80 rupees.
మన స్టాక్ బ్యాంక్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 100 అనుకోండి, దే అలో టు విత్డ్రా 80 రూపీస్. మరి బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎలా వాల్యూ చేస్తారంటే మన స్టాక్ 100 ఉంటే వాళ్ళు 80 లాగా కన్సిడర్ చేస్తారంట. వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసిన దాంట్లో 80% ఇస్తారు. వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసిన దాంట్లో 80% ఇస్తారు. కేర్ఫుల్ అమ్మ, రివర్స్ ఆర్డర్లో వస్తున్నాం. వాళ్ళు ఇచ్చేది 80. ఎప్పుడు వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన స్టాక్ 100 అవుతాయి. కానీ యాక్చువల్గా ఏంటి, మన స్టాక్ 100 ఉంటే వాళ్ళు మాత్రం 80 లాగా కన్సిడర్ చేస్తారంట. ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే దే విల్ కన్సిడర్ అవర్ స్టాక్ ఎట్ 80% and they'll allow to withdraw on this amount 80%. అంటే మనం విత్డ్రాస్ ఎంతమ్మా 64. అంటే మన ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ 64 అయితే మన స్టాక్ 100. సో 3,20,000 ఇచ్చేసారమ్మా. 64కి ఈక్వల్, 100కి ఎంత? 3,20,000 డివైడెడ్ బై 64 ఇంటూ 100. అదొకటి స్పెషల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అది. ఓకేనా? నిన్న మీకు ఆ క్వశ్చన్ ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే జస్ట్ బికాస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్స్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్. రిమైనింగ్ అన్నీ నార్మలే అమ్మ. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తారా? ఎన్ని ఎంట్రీస్ వచ్చాయమ్మా? 4 or 5 వస్తాయి. అందులో ఫస్ట్ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ టోటల్ పర్చేస్ సేల్, పర్చేస్ రిటర్న్, సేల్స్ రిటర్న్. క్వశ్చన్లో పర్చేస్ రిటర్న్ ఉండదమ్మా, కానీ రెక్టిఫై చేయడం వల్ల పర్చేస్ రిటర్న్ క్రియేట్ అవుద్ది, అది మైనస్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ మాకెందుకు సార్, అంతేనా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 5. With the information given in problem number 3, let us give journal entries and prepare balance sheet when the goodwill is adjusted through capital accounts. మా goodwill is adjusted through capital accounts అంటే న్యూ పార్ట్నర్ unable to bring cash for his share of goodwill. అప్పుడేమొద్దమ్మా, న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, అంటే బ్లాక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గ్రీన్ క్యాపిటల్, ఎల్లో క్యాపిటల్. అంతేనా? కమాన్, ఎంట్రీస్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. క్యాష్ అకౌంట్ బ్లాక్ క్యాపిటల్, దట్ ఈస్ కామన్. అది కామనే కదా. నెక్స్ట్ ఏమొస్తాము, బ్లాక్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎల్లో క్యాపిటల్ అండ్ గ్రీన్ క్యాపిటల్. మా సెకండ్ ఎంట్రీ ఎలా వచ్చింది అర్థమైందా? A new partner capital account debit to old partner's capital account in their sacrificing ratio. Case number 3, that is case C. చెప్పండి, బ్యాలెన్స్ షీట్లో చేంజెస్ చెప్పండి అమ్మా. ఎంట్రీస్ రాస్తారా?
Balance sheet lo changes. Yellow capital 25,000 plus 8,100, that is equals to 33,100. Next green 20,000 plus 3,150, that is equals to 23,150. Next black 20,000 minus 11,250. How much? 8,750. $10,000 plus 20,000. 30,000. 85,000. And then ఏమైనా డౌట్ ఉందా? జస్ట్ ఆ ఎంట్రీస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ తోటి బ్యాలెన్స్ షీట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందమ్మా. Completed. Next, problem 6. On the basis of information given in problem 3, let us give journal entries and prepare balance assuming goodwill is paid privately. No entry for goodwill, but entry is for cash brought into business for black. Problem number 6. Only one entry, that is cash account debit to black's capital account. Tell me yellow capital 25,000, green capital 20,000, black capital 20,000. Done. Completed.
నెక్స్ట్ మనం గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ డెత్ చూసామా లేదా. నెక్స్ట్ మా సేమ్ ఎంట్రీ ఫర్ నెక్స్ట్ కొంచెం గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ నోట్ హెడింగ్ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ in case of change in profit sharing ratio. In case of change in profit sharing ratio, మా ప్రాఫిట్ షేరింగ్ అనేది ఒక పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయినప్పుడు, రిటైర్మెంట్ అయినప్పుడు, డెత్ అయినప్పుడే కాకుండా పార్ట్నర్స్ అందరూ ఉంటున్నారమ్మా, జస్ట్ దే ఆర్ చేంజింగ్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో మాత్రమే చేంజ్ చేసుకుంటున్నారు. అంటే ఏంటమ్మా, ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్లోనే కొంతమంది పార్ట్నర్స్కి షేర్ గెయిన్ అవుతుంది, కొంతమంది పార్ట్నర్స్కి ప్రాఫిట్ షేరింగ్ లాస్ అవుతుంది కదా, అవునా కదా. మరి ప్రాఫిట్ షేరింగ్ డిఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు గుడ్ విల్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి కదా. ఎవరైతే గెయిన్ అవుతున్నారో షేర్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి, వాళ్ళ క్యాపిటల్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. ఎవరైతే ప్రాఫిట్ షేర్ లూజ్ అవుతున్నారో వాళ్ళ క్యాపిటల్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అదే కానీ మనం డిస్కస్ చేసింది లాజిక్ ఏంటమ్మా, ఎవరైతే సాక్రిఫైస్ అవుతున్నారో వాళ్ళ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్, ఎవరు గెయిన్ అయితే వాళ్ళ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు పార్ట్నర్స్ ఏమి న్యూ పార్ట్నర్ రావట్లేదు, ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్ రిటైర్ అవ్వట్లేదమ్మా, సేమ్ పార్ట్నర్స్ బట్ దే చేంజ్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. మాకు న్యూ పార్ట్నర్ రాకపోయినా కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్ బయటికి వెళ్ళకపోయినా కానీ in between partners whenever there is a change in profit sharing ratio they have to adjust their goodwill through capitals. They have to adjust their goodwill through capitals. So mari profit sharing ratio change avute goodwill kuda adjust cheyali. Tell me entry for goodwill adjustment ikkada gaining partner capital account debit to sacrificing partner capital account. Ever capital gain out ever share aithe gain avutunnaro vaalla capital ni decrease cheyali. ఎవరైతే లాస్ వస్తున్నారో షేర్ని క్యాపిటల్ ఏం చేయాలమ్మా, ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో నోట్ చేయడం ఎంట్రీ గెయినింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. గెయినింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు sacrificing partner capital account. మరి ఇక్కడ అమౌంట్స్ ఎట్లా నోట్ చేయాలి సార్, మా గెయినింగ్ పార్ట్నర్ బేస్డ్ ఆన్ గెయినింగ్ రేషియో, సాక్రిఫైసింగ్ బేస్డ్ ఆన్ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో, ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ గెయినింగ్ అండ్ సాక్రిఫైసింగ్, ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ గెయినింగ్ అండ్ సాక్రిఫైసింగ్. ఓకేనా. Now, problem number 7. A, B and C are partners. They wanted to change their profit sharing ratio into 4:3:2. My initially equal partners 1:1:1. Equal and 1:1:1. Old ratio is 1:1:1. ఎవరైనా న్యూ పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అవుతున్నారా? నో. ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ రిటైర్ అవుతున్నారా? నో. ఎవరైనా డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ ఉన్నారు అక్కడ? నో. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఏబిసి వాళ్ళే కంటిన్యూ అవుతున్నాను బట్ దే చేంజ్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఫ్రమ్ 1:1:1 to 4:3:2. మేక్ ద నెససరీ జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఓన్లీ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా, ఆ ఏబిసిలో ఎవరు గెయిన్ అవుతున్నారు, ఎవరు సాక్రిఫైస్ అవుతున్నారు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఈజ్ 90,000. మా గుడ్ విల్ వాల్యూ టోటల్ బిజినెస్ ఫర్మ్ గుడ్ విల్ వాల్యూ, అది ఫర్మ్ గుడ్ విల్ వాల్యూ. ఇందాక చూసారా డిస్కస్ చేసాం, గుర్తుందా? న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, కానీ గుడ్ విల్ని మాత్రం అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ న్యూ పార్ట్నర్ ఎవరు ఉన్నారా, న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నామా? నో. అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలమ్మా, ఆ 90,000కే సాక్రిఫైసింగ్ గెయినింగ్ పోర్షన్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలంటే
ఎవరు సాక్రిఫైస్ అవుతున్నారు, ఎవరు గెయిన్ అవుతున్నారో తెలియాలి కదా. సో ఓల్డ్ మైనస్ న్యూ చేయండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ సాక్రిఫైసింగ్, నెగిటివ్ గెయినింగ్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. మా 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ సిఏ ఫౌండేషన్ పార్ట్నర్షిప్ టఫ్గా ఫీల్ అవుతారు. రీజన్ ఏం తెలుసా? ఎవ్రీడే రివిజన్ చేయలేరు. ఎవ్రీడే రివిజన్ చేయలేదు అనుకోండి, టాపిక్ అంటే ఇరిటేషన్ వస్తుంది. ఏం చేస్తాం ఇంత పెద్ద టాపిక్ అని. బట్ యాక్చువల్లీ మీరు కరెక్ట్గా కాన్సెప్షువల్గా ఎవ్రీడే చూసుకున్నారు అనుకోండి, సింపుల్ టాపిక్ ఏమో పార్ట్నర్షిప్ కూడా. ఒక ఆర్డర్లో ఉంటుంది అదంతా. ఆర్డర్ మిస్ అయింది అనుకోండి, అంతే, ఇక చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. లాస్ట్ డిస్కస్ చేసిన ఏ క్లాస్ మిస్ అయినా కష్టమేమో. ఏ క్లాస్ మిస్ అయినా కష్టమే. మీరు చూసుకోండి, ఒక క్లాస్ మిస్ అయినా కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటర్లింక్డ్. ఇక్కడ రేషియోస్ రావాలి ఖచ్చితంగా, గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ రావాలి, గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ రావాలి, క్యాపిటల్ అకౌంట్ గురించి తెలియాలి. ఆ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాపరేషన్ అవసరం లేదమ్మా, అది సపరేట్. ఇంకా దానికి దీనికి లింకేజ్ ఏం లేదు. ఓకేనా? ఒకవేళ క్వశ్చన్లో పిఎన్లో అప్రాపరేషన్ ప్రిపేర్ చేయమనేది అది కావాలి. ఓకేనా, డన్. సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. A is to B is to C. Old ratio, how much? 1 is to 1 is to 1. Again A is to B is to C. New ratio, how much? 4 is to 3 is to 2. For A, 1 by 3 minus 4 by 9. Tell me LCM. 9, 3 minus 4, that is equals to 1 by 9 gaining. 1 by 9 gain. అమ్మ అక్కడ మైనస్ నోట్ చేయకండి. అక్కడ మైనస్ నోట్ చేసిన అనుకోండి, సాక్రిఫైసింగ్ అని రాయండి. అంతే కదా, మనకు వచ్చే ఆన్సర్ సాక్రిఫైసింగ్. నువ్వు నెగిటివ్ సింబల్ తీసేసి స్టేట్మెంట్ని నెగిటివ్ చేస్తున్నాం, గెయినింగ్ అని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ B, 1 by 3 minus 3 by 9, that is equals to 0. No gain, no sacrificing. Next C, 1 by 3 minus 2 by 9, that is equals to 9. 3 minus 2, 1 by 9 sacrificing. 1 by 9 sacrificing. Now journal entry. చెప్పండి, ఎంట్రీ చెప్పండి. గెయిన్ అయ్యేది ఎవరమ్మా? ఏ. సాక్రిఫైస్ అయ్యేది సి. సో ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ to C's capital account. Tell me amount. 90,000 into 1 by 9, that is equals to 10,000. Being goodwill adjusted through capital accounts. Ante. Being goodwill adjusted through capital accounts. 90,000 into 1 by 9 చేస్తున్నాం అమ్మ రూపా క్యాలిక్యులేటర్లో. అంతేనా? 9 క్యాన్సిల్ 1. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. A, B and C are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. They decided to change their profit sharing ratio to 7:7:6. Goodwill of the firm valued at 20,000. Calculate sacrifice gained by the partners and make the necessary journal entry. Checha leda? Yes. Next problem number 9. A, B, C and D sharing profits and losses equally. And 1:1:1:1.
They mutually agree to profit sharing ratio 3:3:2:2. Give necessary journal entries, goodwill values 20,000. చేయొచ్చా లేదా? చేస్తారా? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ గుడ్విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెత్ ఆర్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్. మన గుడ్విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే తెలుసు కదా, చేసేయచ్చు అవి. సీత, గీత, శీల are partners sharing profits and losses in the ratio of equally. Sheila is retired from the firm and Sita and Geeta continue the business in the ratio of 2:1. Record goodwill adjustment entry. చేద్దామా ఇది? Come on. మా ప్రాబ్లం నెంబర్ 8 అండ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 9 హోంవర్క్. సింపుల్ అమ్మా, అవి చేయొచ్చు కదా. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరమ్మా? సీత, గీత, శీల. రేషియో వాళ్ళ ఓల్డ్ రేషియో ఎంతమ్మా? ఈక్వల్ కదా, 1:1:1. అండ్ న్యూ పార్ట్నర్స్ ఎవరమ్మా? ఐ మీన్ కంటిన్యూయింగ్ పార్ట్నర్స్ సీత అండ్ గీత. Tell me new ratio. 2:1. 2:1. Now, record goodwill adjustment entry. And first of all, sacrificing getting identify చేయాలి కదా. Find out చేయడమా? సీత 1/3 మా ఓల్డ్ రేషియో మైనస్ న్యూ రేషియో, ఆర్ ఎల్స్ న్యూ రేషియో మైనస్ ఓల్డ్ రేషియో, ఏదైనా చేయొచ్చమ్మా. సో 2/3 minus 1/3 that is equals to 1/3. గెయినింగ్ ఆ సాక్రిఫైసింగ్? గెయినింగ్. నెక్స్ట్ గీత 1/3 minus 1/3 0. నెక్స్ట్ శీల 1/3 సాక్రిఫైసింగ్. 1/3 సాక్రిఫైసింగ్. అంతేనా? Now tell me goodwill adjustment entry. Sita capital account debit to Sheila capital account. హౌ మచ్? మా ఇచ్చిన గుడ్విల్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 30,000. బట్ ఇక్కడ షేర్ ఎంత? 1/3. డన్. మా టఫ్ ఉందామేనా? లేదు కదా, చిన్నపిల్లల ఆటలాగా ఉంది కదా. అలాగే ఉంటుంది పార్ట్నర్షిప్ మొత్తం, అంతే ఉంటుందమ్మా. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. Sita, Geeta and Sheila are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Sheila retired from the firm and Mala is admitted as a new partner. మా రిటైర్మెంట్ కమ్ అడ్మిషన్, అంతేనా? న్యూ రేషియో బిట్వీన్ సీత, గీత అండ్ మాలా 2:2:1. వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్విల్ ఈస్ 1,20,000. ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పండి గుడ్విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ.
Just tell me goodwill adjustment entry. మా ఎవరికైనా రేషియోస్ రావట్లేదు అనుకోండి, అక్కడ 3/3 అని ఉంటుంది, 3/6 అని ఉంటుంది కదా, 3/6 క్యాలిక్యులేటర్ వేసేయండి, 0.5, 2/3, 0.667, 0.5 minus 0.67 ఏమొద్దమ్మా, నెగిటివ్ 0.17. సో దట్ ఈస్ గెయినింగ్ 0.17. మాలా క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, సీతా క్యాపిటల్ అకౌంట్, అంతేనా? ఎవరెవరు సాక్రిఫైస్ అయ్యారు? సీతానా? ఓ, షీలా సాక్రిఫైస్ కాల. వెళ్ళిపోతే ప్రాఫిట్ గెయిన్ అవుతుందా, సాక్రిఫైస్ అవుద్దా? ఓల్డ్ రేషియో ఎంతమ్మా? 3:2:1. సో సీత ఈజ్ టు గీత ఈజ్ టు షీలా, 3:2:1. న్యూ రేషియో ఎవరెవరమ్మా? సీత, గీత అండ్ మాలా. హౌ మచ్ రేషియో? 2:2:1. Calculation of gaining or sacrificing ratio. First Sita. మా సీత ఓల్డ్ రేషియో ఎంత? 3/6. న్యూ రేషియో 2/5. చెప్పండి. ఎల్సిఎం 30, 15 minus 12, that is equals to 3/30. సాక్రిఫైసింగా గెయినింగా? చెప్పండి. మనం ఓల్డ్ రేషియో మైనస్ న్యూ రేషియో చేసాం, సో దట్ ఈస్ ఏ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో, అంతే కదా. ప్రీవియస్లీ షీ ఈస్ గెటింగ్ 3/6, అంటే వన్ హాఫ్ పోర్షన్ వస్తుంది, అండ్ నా 2/5, లెస్ దెన్ హాఫ్, అంతే కదా. సో సాక్రిఫైస్ ఏంటంటే గెయిన్ ఏంటంట, సాక్రిఫైస్. నెక్స్ట్ గీత 2/6 minus 2/5. చెప్పండి. 30, 10 minus 12, that is equals to 2/30 gaining. 2/30 gaining. నెక్స్ట్ షీలా, తన షేర్ ఎంతమ్మా? ఓల్డ్ 1/6. న్యూలో ఏమైనా ఉందా? నో. అంటే టోటల్ 1/6 ఈజ్ సాక్రిఫైసింగ్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 5/30 sacrificing. 5/30 sacrificing. అంతేనా? అంతేనా? నెక్స్ట్ మాల న్యూ రేషియో ఎంతమ్మా? 1/5. into 6/6, that is equals to 6/30 total gaining. Match sacrifice gaining. Sacrifice రెండు యాడ్ చేయడమా? 3/30 plus 5/30, 8/30. గెయినింగ్ ఎంతమ్మా? 2/30 plus 6/30, 8/30. సరిపోయిందా? ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా? అల్టిమేట్ కాన్సెప్ట్ ఒకటే, ఏ పార్ట్నర్ సాక్రిఫైస్ అయ్యారో వాళ్ళ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్, గెయిన్ అయిన క్యాపిటల్ డిక్రీజ్. గెయిన్ అయింది ఎవరమ్మా? ఇక్కడ గీత అండ్ మాలా. సో గీత అకౌంట్ డెబిట్, మాలా అకౌంట్ డెబిట్. సో గీతాస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ అండ్
Mala's capital account debit to Sita capital and to Sheila's capital. Tell me value of goodwill. 1 lakh. 1,20,000. Amount చెప్పడం 1,20,000 into 3 by into 2 by 30. 60,000. Sorry. ఎంతమ్మా 8,000 గీత ఎలా వస్తాము 1,20,000 into 2 by 30 అంతేనా చెప్పండి 2 by 30 కదమ్మా గీత. How much? 8,000. Next Mala. 1,20,000 into 6 by 30. How much? 24,000. Next Sita. 12,000. 1,20,000 into 3 by 30. Next 6 by 30. 4 by 30. 5 by 30. How much? 20,000. సరిపోయిందా? మా సేమ్ ఇలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది మనకి. సేమ్ ప్రాబ్లంలో ఒక పార్ట్నర్ రిటైర్ ఆన్ ద సేమ్ డేట్ his son will be admitted as a new partner. Okay now. Then కష్టంగా ఉందేమైనా మా ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్ ఇక్కడ కంప్లీట్ అయినట్టు. ఇంకేమన్నాయా సెకండ్ యూనిట్లో? నో అయిపోయింది. మా ఇప్పటివరకు మనం చెప్పింది పార్ట్నర్షిప్లో బేసిక్స్ అమ్మ. పార్ట్నర్షిప్లో బేసిక్స్ అండ్ యాక్చువల్ టాపిక్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్ది. ఒక న్యూ పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమేమి ఉండాలి బ్రెయిన్లో, ఏమేమి చేయాలి అనేది. సో ఇంతవరకు చేసింది సార్. అవి కూడా రిలవెంట్. ఓకేనా? దెన్ నో డేటింగ్. అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ పార్ట్నర్. Admission of a new partner. ఒకసారి చూడమ్మా. తేజ నువ్వు ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్కి రాలేదు నిన్న? Teja and Akash are partners, existing partners. Now, new partner Rama Jagu. A new partner Jagu wants to admit as a partner. కొంచెం నార్మల్గా థింక్ చేద్దాం. ఆ బిజినెస్ ఇప్పటివరకు రన్ చేసింది ఎవరమ్మా? తేజ అండ్ ఆకాష్. అంటే మార్కెట్లో బిజినెస్ ఈ పొజిషన్లో ఉండడానికి రీజన్ ఎవరమ్మా? తేజ అండ్ ఆకాష్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయ్యేటప్పుడు తేజ అండ్ ఆకాష్ వాళ్ళ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని రివైజ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వాళ్ళ బ్రెయిన్లో రావాల్సింది ఏంటంటే న్యూ పార్ట్నర్ ఎంటర్ అవడం వల్ల మన ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో చేంజ్ అవుతుంది. సో చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో చేంజ్ అవుతుంది.
సో ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ వాళ్ళు ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాము, న్యూ పార్ట్నర్ వచ్చేటప్పుడు అలాంగ్ విత్ క్యాపిటల్ వీ షుడ్ కలెక్ట్ అవర్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. వీ షుడ్ కలెక్ట్ అవర్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. అమ్మా ఇక్కడ అవర్ షేర్ అంటే ఏంటి? వాళ్ళ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ కాదమ్మా, వాళ్ళ షేర్ న్యూ పార్ట్నర్కి వెళ్ళిపోయింది కదా, ఆ న్యూ పార్ట్నర్కి వెళ్ళిన షేర్ రిలేటెడ్ గుడ్ విల్ వాల్యూ మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ గుడ్ విల్. వీ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ గుడ్ విల్. సరే అదంతా బాగున్నాను, అంతా ఓకే ఫైన్. ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో చేంజ్ అయిపోతుంది, గుడ్ విల్ కూడా అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం. మా 2 పాయింట్స్ మనకు తెలుసా తెలీదా? చెప్పండి. ఎస్ సార్ తెలుసు. నెక్స్ట్ అలాంగ్ విత్ దీస్ 2 పాయింట్స్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే మా బిజినెస్ 10 years నుంచి ఉంది. మరి 10 years నుంచి బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసి ఉంటారు, ల్యాండ్ పర్చేస్ చేసి ఉంటారు, బిజినెస్ లయబిలిటీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఆబ్లిగేషన్స్ ఏంటమ్మా? ఆ లయబిలిటీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? న్యూ పార్ట్నర్దా? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్దే, అవునా కదా? అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. ఉన్న ఆసెట్స్ అన్నింటి ఎవరి అమ్మ? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్వే కదా. సో ఇప్పుడు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఏం చేయాలంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఉన్న అసెట్స్ని రీవాల్యూ చేసుకోవాలి. ఏదైనా అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయిందా, ఏదైనా లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయిందా అంటే ఉన్న లాస్ట్ 10 yearsలో మనం రికార్డ్ చేసుకున్న అసెట్స్, సపోజ్ బిల్డింగ్ ఉంది, మన బుక్స్లో బిల్డింగ్ నోట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం, ఎవ్రీ ఇయర్ డిప్రిషియేట్ చేస్తూ వస్తున్నాం. బిఫోర్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ పార్ట్నర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో బిల్డింగ్ 10 lakhs ఉందమ్మా, బట్ మార్కెట్లో బిల్డింగ్ 11 lakhs ఉంది. మార్కెట్లో ఎంత ఉందమ్మా? బిల్డింగ్ 11 lakhs ఉంది. ఇప్పుడు 1 lakh గెయిన్ ఆ లాసా? చెప్పండి. గెయినే కదా. గెయిన్ ఆ లాసా? గెయిన్. మరి ఇప్పుడు ఈ 1 lakh గెయిన్ ఎవరికి? న్యూ పార్ట్నర్ కూడా తీస్తారా? ఇప్పటి నుంచి అంటే న్యూ పార్ట్నర్ బిజినెస్లో ఉంటున్నాడు కాబట్టి ప్రాఫిట్లో షేర్ ఇస్తాం, కరెక్టే, బాగానే ఉంది. మరి ఇప్పుడు బిల్డింగ్ మీద 1 lakh వచ్చిన గెయిన్ ఎవరికమ్మా? న్యూ పార్ట్నర్కి వస్తుందా? అసలు బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసిన రోజు ఈ రోజు అసలు న్యూ పార్ట్నర్ ఉన్నాడు ఆ బిజినెస్లో? నో. అంటే ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ? మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఉన్న బిల్డింగ్ వాల్యూకి మార్కెట్లో ఉన్న బిల్డింగ్ వాల్యూకి చేంజ్ అయిందా లేదా? రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్. వెన్ ఎవర్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్. గుర్తుందా లేదా? ఎస్. అంటే ఉన్న అసెట్స్ని, ఆ లయబిలిటీస్ని రీవాల్యూ చేయాలి. ఏదైనా ప్రాఫిట్ వచ్చినా లాస్ వచ్చినా, గెయిన్ వచ్చినా లాస్ వచ్చినా ఎవరు పేరు చేయాలమ్మా? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్. ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ పార్ట్నర్, పార్ట్నర్షిప్లో కంపోజిషన్ చేంజ్ అయినప్పుడు, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఒక న్యూ పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయినప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ని అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రీవాల్యూ చేయడం వల్ల అది ప్రాఫిట్ రావచ్చు, లాస్ రావచ్చు అమ్మా. అది ప్రాఫిట్ వచ్చినా లాస్ వచ్చినా బేర్ చేయాల్సింది ఎవరమ్మా? ఎంజాయ్ చేయాల్సిందైనా బేర్ చేయాల్సింది ఎవరమ్మా? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్. సో దట్ మీన్స్ అసెట్స్ని అండ్ లయబిలిటీస్ని రీవాల్యూ చేయాలి. రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఆర్ liabilities. Tell me first point ఏంటమ్మా? చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. సెకండ్ పాయింట్ goodwill adjustment. And point number 3 is revaluation of assets and liabilities. And next point number 4 is 10 years నుంచి బిజినెస్ చేస్తున్నారు కదా, గుర్తుందా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్లో ఎంట్రీ నెంబర్ 8. అట్లా ఎట్లా తెలుస్తుంది సార్? క్రియేషన్ ఆఫ్ రిజర్వ్. టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రిజర్వ్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రిజర్వ్ అకౌంట్. మరి 10 years నుంచి ఎంతో రిజర్వ్ క్రియేట్ చేసి ఉంటారు కదా, ఫ్యూచర్ కోసం చేస్తుంటారా లేదా? ఎస్. మరి ఇప్పుడు న్యూ పార్ట్నర్ ఎంటర్ అవుతున్నాడు. ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ న్యూ పార్ట్నర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మన బిజినెస్కి ఒక అసెట్ కావాలనిపించింది, ఇంకో న్యూ బిల్డింగ్ కావాలి. రిజర్వ్ నుంచి అమౌంట్ యూజ్ చేస్తారంట. మరి రిజర్వ్ నుంచి అమౌంట్ యూజ్ చేస్తే అసలు న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఏమైనా ఉందో అందులో? అంటే ఏం చేయాలమ్మా ఇక్కడ? ఆకాష్ అండ్ తేజ్ ఏం చేయాలి? బిఫోర్ ఎంటరింగ్ అ జగ్గు ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ రిజర్వే కదా అది, అవునా కదా? న్యూ పార్ట్నర్ రిజర్వా? నో. సో వాళ్ళ రిజర్వ్ ఏం చేయాలంటే ఇంక రిజర్వ్ లాగొద్దు, మన క్యాపిటల్ కన్వర్ట్ చేసేసుకుందాం. రిజర్వ్ లావద్దు, మన క్యాపిటల్కి కన్వర్ట్ చేసేసుకుందాం. అంటే అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ కానీ రిజర్వ్స్ కానీ ఏదైనా ఉంటే ఏం చేయాలమ్మా? షేర్ చేసేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అది షేర్ చేసుకోకుండా అలాగే ఉందనుకోండి, రేపొద్దు న్యూ పార్ట్నర్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత న్యూ పార్ట్నర్ కూడా రిజర్వ్లో రైట్ ఉంటుంది. ఇక సింపుల్ చెప్పాలంటే ఒక న్యూ పార్ట్నర్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ప్రాఫిట్స్, లాసెస్, గెయిన్స్ అన్నీ కూడా ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ షేర్ చేసేసుకోవాలి. అంటే ఒక న్యూ పార్ట్నర్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు అందరూ ఈక్వల్ ఉండాలి. ఓకేనా? అంటే అలాంగ్ విత్ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్. టెల్ మీ ఫస్ట్ పాయింట్.
change in profit sharing ratio. Second point, goodwill adjustment. Point number 3, revaluation of assets and liabilities. Point number 4, treatment of reserves. Treatment of reserves. అది accumulated profit అవ్వచ్చు, accumulated loss అవ్వచ్చు, ఏదైనా కానీ accumulated profits or accumulated losses. Next point number 5 is adjustment with respect to joint life policy. Adjustment with respect to joint life policy. మా జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరమ్మా? ఆకాష్ అండ్ తేజ. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మా ఆకాష్ అండ్ తేజ పార్ట్నర్షిప్ లయబిలిటీ లిమిటెడా అన్లిమిటెడా? అన్లిమిటెడ్ కదా, అన్లిమిటెడ్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అండ్ బి, 2 పార్ట్నర్స్ అన్నమ్మా. సో బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఇల్నెస్ ఆర్ ఏజ్ అయిపోవడం వల్ల ఏ అనే పర్సన్ బీని వదిలేసి వెళ్ళిపోయడం. మా బి ఫీల్ అవుతాడు. 2 రీజన్స్ అమ్మా ఫీలింగ్. ఒకటి ఏ వెళ్ళిపోయాడని, ఇంకోటి వాడబడ్డని కూడా నేనే బేర్ చేయాలని. అవునా కదా? అంతే బిజినెస్లో ఇప్పటివరకు ఏ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు లేడు ఏ. మరి ఏ లేకపోతే ఎవరిని అడుగుతారమ్మా? బీనే కదా అడిగేది. అంటే బీకి ఏంటమ్మా 2 ప్రాబ్లమ్స్. ఒకటి ఏ వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం, అది మన అకౌంటింగ్తో సంబంధం లేదు. సంబంధం ఏమైనా ఉందా? నో. ఇంకోటి ఏంటమ్మా, ఏ పే చేయాల్సిన అమౌంట్స్ కూడా బి పే చేయాలి. అందుకే పార్ట్నర్షిప్ లయబిలిటీ అన్లిమిటెడ్. when it comes to company, a shareholder liability is limited to his shares. తన షేర్ ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకే లయబిలిటీ. వేరే వాళ్ళు పే చేయకపోతే ఇంకో షేర్ హోల్డర్ దగ్గర అడుగుతారా? నో. నా షేర్ 1 షేర్, ఆ 1 షేర్కి ఎంతైతే పే చేయాలో అంత పే చేస్తా. ఓకే, బట్ అది పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో ఉంటుందా? నేను 50% సార్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, సో నేను 50% లయబిలిటీ పే చేస్తానంటే ఊరుకుంటారా? ఛాన్సే లేదమ్మా. అవునా కదా? అంతేనా? సో దట్స్ ద రీజన్ వై ఏదైనా ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతే బర్డన్ మొత్తం ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరైతే కంటిన్యూ అవుతున్నారో ఆ పార్ట్నర్కే ఎఫెక్ట్ ఉంటుందని చెప్పేసి దే విల్ టేక్ లైఫ్ పాలసీ. బట్ ఇండివిజువల్ కదమ్మా, జాయింట్లీ తీసుకుంటారు. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. ఏ ఒక్క పార్ట్నర్ డిసీజ్ పార్ట్నర్ అయినా కానీ క్లెయిమ్ విల్ రిసీవ్, అండ్ ఆ క్లెయిమ్ని బిజినెస్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. బట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ట్రీట్మెంట్ అనేది సపరేట్ అమ్మా. ఆ ఒక్క అడ్జస్ట్మెంట్కి ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ 1 hour డిస్కస్ చేయడానికి కాన్సెప్చువల్గా. ఓకేనా? అండ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అడ్మిషన్, మీకు అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ తక్కువ, వెరీ లెస్. రిటైర్మెంట్లో వస్తాం, రిటైర్మెంట్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్. ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్ అనేది రిటైర్మెంట్ టాపిక్లో వస్తాం, అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. నార్మల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే దే వాంటెడ్ టు మెయింటైన్ ఏ క్యాపిటల్ ఇన్ ఏ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. బిజినెస్ మొత్తం అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్నీ చేసిన తర్వాత ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో క్యాపిటల్ ఉండాలి అని చెప్పి ఒక ప్రొవిజన్ పెట్టుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతామా, మన ప్రాఫిట్ ఏదైతే రేషియో అదే రేషియోలో క్యాపిటల్ ఉండాలి. ఒకరికి కావాల్సిన కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, బిజినెస్ విల్ రిపే. తక్కువ ఉంటే బిజినెస్ హ్యాస్ టు కలెక్ట్ దట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్ యాజ్ ఏ క్యాపిటల్. ఖచ్చితంగా అది ప్రొవిజన్. క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ నీడ్ టు బి మెయింటైన్డ్ అండర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. క్యాపిటల్ షుడ్ బి ప్రపోర్షనేట్ అని అంటారు. క్యాపిటల్ షుడ్ బి ప్రపోర్షనేట్ ఇన్ ప్రపోర్షనేట్ టు ద ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఒకవేళ సరిగ్గా ప్రపోర్షనేట్గా లేవనుకోండి, తీసుకొని రావాలి. కావాల్సిన కంటే ఎక్కువ ఉంటే రీపే చేయాలి. ఎవరు రీపే చేయాలమ్మా? బిజినెస్. తక్కువ ఉంటే ఎవరు తీసుకొని రావాలమ్మా? పార్ట్నర్ ఇన్ టు ద బిజినెస్. సో టోటల్ 6 points కన్సిడర్ చేయాలి. ఎన్ని పాయింట్స్ అమ్మా? 6 points. పాయింట్ నెంబర్ 1, చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. పాయింట్ నెంబర్ 2, goodwill adjustment. Point number 3, revaluation of assets and liability. Point number 4, treatment of reserves. Point number 5, joint life policy. Point number 6, adjustment of capitals. Capital adjustments. Adjustment of capitals. So, change in profit sharing ratio, treatment of goodwill, revaluation of assets and liabilities, a treatment of reserves and accumulated profit or losses, adjustment of joint life policy, adjustment of capital. మనకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ అని, ఈ 6 pointsని కన్సిడర్ చేస్తే ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయినట్టు. ఒక ప్రాసెస్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ క్లారిటీ అబౌట్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. అండ్ అదైనా వెంటనే మనకేం తెలుసమ్మా, సాక్రిఫైస్ ఎవరు, గెయిన్ ఎవరు.
సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ కెన్ పాస్ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్, అది ఐడియా పెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ revaluation of assets and liabilities, and then treatment of reserves, and then joint liability policy, and in conclusion last adjustment of capitals. ఓకేనా? సరే సార్, చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఐడియా ఉందా మీకు? ఉందా లేదా? ఎస్. అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్, ఎస్. రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ లయబిలిటీ ఐడియా ఉందా? మాది డిప్రిసియేషన్, అది కాదు ఇక్కడ. పార్ట్నర్షిప్లో రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ లయబిలిటీ తెలుసా? నో. మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి కదా. టాపిక్ ఎన్ని టాపిక్స్ అయినా ఇప్పటివరకు మనకి? టాపిక్స్ అయినా 9, 8. నోట్ రైటింగ్ టాపిక్ నెంబర్ 9, రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. Topic number 9. Revaluation of assets or liabilities. అసెట్స్ లయబిలిటీస్ రీవాల్యూ చేస్తున్నాము. For assets separate entries, for liabilities separate entries. For assets separate entries, for liabilities separate entries. For assets separate entries, for liabilities separate entries. మాకు న్యూ పార్ట్నర్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు at the time of admitting a new partner in a business, ఏం చేయాలి? మా ఎగ్జిస్టింగ్ అసెట్స్ని చెక్ చేయండి, వాల్యూ ఏమైనా ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా. ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ అయితే గెయిన్ లాసా? గెయిన్. మా దాట్ గెయిన్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు రీవాల్యుయేషన్. నార్మల్లీ మనం గెయిన్ ఏం చేస్తాం? రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్, P&L డెబిట్ ఇట్లా చేస్తాం కదా. బట్ అండర్ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ ఇక రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో P&L ఎఫెక్ట్ చూపించకూడదమ్మా. ఓన్లీ రీవాల్యుయేషన్. ఓకేనా? అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంటే ఎఫెక్ట్ అవ్వదు ఇక్కడ. అసలు ఎఫెక్ట్ మొత్తం ఎక్కడ చూపించాలమ్మా? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్లో చూపించాలి. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్, సో పర్టిక్యులర్స్లో ఫస్ట్ వన్ ఇంక్రీజ్. అంటే at the time of admitting a new partner, asset may increase or a liability may increase. ఒకవేళ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, లాస్ గెయినా? గెయిన్. దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు రీవాల్యుయేషన్. ఒకవేళ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే లాస్, అది కూడా రీవాల్యుయేషన్ ఎఫెక్ట్ చూపించాము. సో అసెట్ ఇంక్రీజ్, అసెట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్. టూ P&L ఎన్నో వచ్చేమా? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. అదే లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీ.
Next, second one. If asset decreases, revaluation account debit to asset account. Asset decrease అవ్వాలి, asset credit. లాస్ కదా, ఆ లాస్ ఎక్కడ చూపించాలమ్మా? P&L కదా, రీవాల్యుయేషన్లో చూపించాలి. అంటే రీవాల్యుయేషన్లో ఉన్న గెయిన్ డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి. సార్ అంతకంటే ఎక్కువ డిక్రీజ్ అవుతుంది సార్, రీవాల్యుయేషన్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ అవుద్దమ్మా. రీవాల్యుయేషన్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్. Revaluation account debit to asset account. Revaluation account debit to asset account. Next, when it comes to liability decrease అయితే ఏంటమ్మా? Liability decrease అయితే లాస్ ఆ గెయినా? Gain entry. Liability account debit to revaluation account. Liability account debit to revaluation account. Okay, and now మా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి 5 years అయింది. 3 years బ్యాక్ మనం ఒక అసెట్ పర్చేస్ చేసాం. బట్ వీ ఫర్గాట్ టు రికార్డ్ దట్ ఎంట్రీ. ఆ ఎంట్రీ రికార్డ్ చేయలేదు. బట్ న్యూ పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయ్యేటప్పుడు చెక్ చేస్తాం బిజినెస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, బిజినెస్ ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. మనకు తెలిసింది ఒక అసెట్ మన దగ్గర ఉంది, కానీ అది బుక్లో రికార్డ్ అవ్వలేదు. ఒక అసెట్ మన దగ్గర ఉంది, బట్ అది రికార్డ్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు రికార్డ్ చేస్తాం. రికార్డింగ్ ఆఫ్ అన్రికార్డెడ్ అసెట్. ఇప్పటివరకు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అసెట్ లేదు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అసెట్ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. మరి లాస్ గెయినే కదా. సో ఎంట్రీ వస్తాము అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. ఇప్పటివరకు అసలు లయబిలిటీ లేదు, రికార్డ్ చేయలేదు. ఉందమ్మా కానీ రికార్డ్ చేయలేదు. ఇప్పుడు రికార్డ్ చేస్తున్నాం. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్. ఎంట్రీ వస్తామా రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీ అకౌంట్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ దగ్గరనే ఇంక్రీజ్ ఆర్ అన్రికార్డెడ్ అని వచ్చేయండి. ఇంక్రీజ్ ఆర్ అన్రికార్డెడ్. If at all asset increased, entry asset account debit to revaluation. Liability increase, revaluation account debit to liability. A recording of unrecorded asset account debit to revaluation. A recording of unrecorded liability, revaluation account debit to liability. Increase in liability, revaluation account debit to liability. Decrease in liability, liability account debit to revaluation. Decrease in asset, revaluation account debit to asset account. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మనకి రీవాల్యుయేషన్లో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ వచ్చిందమ్మా. లాసా గెయినా? గెయినేనా? చెప్పండి. అసలు రీవాల్యూ చేయడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా? ఓవరాల్ ఎఫెక్ట్ ప్రాఫిటా లాసా? గెయినా లాసా చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆ గెయిన్ ఎవరు షేర్ చేసుకోవాలమ్మా? ఆల్ పార్ట్నర్సా? ఓన్లీ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్. ఈయన సాక్రిఫైసింగ్ రేషియోనా? ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. సో కింద వచ్చాడు మా బాక్స్ కింద రీవాల్యుయేషన్ గెయిన్. రీవాల్యుయేషన్ గెయిన్ వచ్చింది అనుకోండి, పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఏమోలమ్మా? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా డిక్రీజ్ అవ్వాలా? ఇంక్రీజ్. సో 2 old partners capital account. డెబిట్ ఏమొస్తుందమ్మా? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. సో రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎప్పుడమ్మా? వెన్ రీవాల్యుయేషన్ ఈజ్ గెయిన్. ఇఫ్ రీవాల్యుయేషన్ లాస్, ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్.
ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. ఇక్కడ నోట్ చేసుకున్నామా, ఇన్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఇన్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఏ రేషియోలో ఉన్నామో, ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఇప్పటివరకు గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీలో అలవాటు అయిపోయి సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో అనుకుంటారమ్మా. బట్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్లో ఎలా చేయాలి, ఏ షేర్ తీసుకున్నామా, ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఓకేనా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్, నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ టు బి కన్సిడర్ టోటల్ 6. ఫస్ట్ వన్, చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఐడియా ఉందా లేదా మనకి? ఎస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. ఐడియా ఉందా లేదా మనకి? ఎస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్, రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. ఐడియా ఉందా లేదా మనకి? ఎస్. పాయింట్ నెంబర్ 4, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ అండ్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ లాసెస్. తెలుసా? నో. టాపిక్ నెంబర్ 10. మీకు టోటల్ పార్ట్నర్షిప్ చాలా సింప్లిఫైడ్ ఫార్మాట్లో చెప్తున్నా నేను. ఎవరు చెప్పరు ఈ ప్రాసెస్లో. డైరెక్ట్గా తెలుసా అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్, ప్రాబ్లం వైజ్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు, ఇది ఇలా చేయాలి, ఇలా ఉంటాయి, ఇలా చేయాలి అని. ఓకేనా. టైం ఎక్కువ పట్టిన ఏం కదమ్మా, ఉండాలి. దెన్ మీకు సిఏ ఎంట్రీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏముంటుంది తెలుసా, ఈ పార్ట్నర్షిప్కి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఉంటుంది. ఈ పార్ట్నర్షిప్కి నెక్స్ట్ స్టెప్ అడ్వాన్స్ లెవెల్. ఓకేనా. అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్లో వస్తాము పార్ట్నర్షిప్, అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్. ఇక్కడ ఏమైనా సిఎంఏ చేస్తున్నారా? ఓన్లీ సిఎంఏ. ఓన్లీ సిఎంఏ వాళ్ళకి ఆ అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఇదంతా సిఎంఏ ఇంటర్లో ఉంటుందమ్మా. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ సిఎంఏ ఇంటర్లో వస్తుంది మీకు, ఎందుకంటే ఇది ఫౌండేషన్ టాపిక్ కాదు, ఇంటర్ టాపిక్. మేము ఐపీసీసీ, మేము సిఏ ఇంటర్లో ఉన్నాము, ఒక సిఏ ఇంటర్ టాపిక్ ఇది, పార్ట్నర్షిప్ చాయిస్. అస్సలు బ్రెయిన్ పని చేయదు, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో అర్థం కాదు. ఓకేనా. తెలుస్తుందిగా మీకు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో, తెలుస్తుంది. అంటే బెటర్ పొజిషన్లో ఉంటారమ్మా మీరు మా అందరికంటే ఖచ్చితంగా. ఓకేనా. టాపిక్ నెంబర్ 10, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ అండ్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాసెస్. Treatment of reserves or accumulated profits and losses. Sir, మా రిజర్వ్ ఉంది, అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఉంది. ఇప్పుడు అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా? చెప్పండి. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఏనా? చెప్పండి. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఎవరికమ్మా? ఓల్డ్ పార్ట్నర్ అండ్ న్యూ పార్ట్నరా? ఓన్లీ ఓల్డ్ పార్ట్నరా? ఓన్లీ ఓల్డ్ పార్ట్నర్. ఏం చేస్తామో అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ని షేర్ చేసేసుకోండి. అంటే క్యాపిటల్ ఏమోలమ్మా? ఇంక్రీజ్. క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఇన్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ ఉంటాయి, క్యాపిటల్ ఏమోలమ్మా? డిక్రీజ్ అవ్వాలి. ఎంట్రీ ఏమొస్తుందమ్మా? ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. సరే ఇది అంతే కాదు, అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి, అక్యుములేటెడ్ లాస్ అంటే ఏంటి? అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్ అంటే నో డౌట్ దట్ ఈస్ ఏ రిజర్వ్ లా ఉంటుంది, అవునా కదా? ఎస్. మరి అక్యుములేటెడ్ లాస్ అంటే చెప్పండి. బ్యాంక్ కూడా లాసా? దట్ ఈస్ లయబిలిటీ. మా సింపుల్. పిఎన్లో అప్రోప్రియేషన్ గుర్తుందా? నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పిఎన్లో అప్రోప్రియేషన్. ఎంట్రీ చెప్పండి అమ్మా. నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. సపోజ్ నెట్ లాస్ వస్తే పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ టు నెట్ లాస్. పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ టు నెట్ లాస్.
మా గుర్తుపెట్టుకొని మనం శాలరీ, కమిషన్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఇవన్నీ చూసారా, అది ప్రాఫిట్ వస్తేనే పే చేయాలి, అదర్వైజ్ నాట్ అలౌడ్. ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ని మనం శాలరీలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. ప్రాఫిట్ లేకపోతే శాలరీ ఎందుకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం? మనకి 10,000 లాస్ వచ్చిందమ్మా, శాలరీ లేదు, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ లేదు, కమిషన్ లేదు, అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ కూడా లేదు. మరి లాస్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా, అవునా కదా? ఆ ఇయర్లో క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా అది అక్యుములేట్ చేస్తూ వస్తారమ్మా. క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిననుకో ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్, అంతేనా? ఎంట్రీ నెంబర్ 9 ఉంది చూడండి, P&L అప్రోప్రియేషన్లో బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్, ఎంట్రీ P&L అప్రోప్రియేషన్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్ కదమ్మా, లాస్. అప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్. ఓవర్ ద 5 years, లాస్ట్ 5-6 అక్కడ 9th ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతామో P&L అప్రోప్రియేషన్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుందమ్మా. నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ కంటిన్యూ అయిన నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ని ఇక్కడ సెటిల్ చేయాలి. ఆ కంటిన్యూ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ని ఇక్కడ సెటిల్ చేయాలి. దాన్ని మనం ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ అని అంటాం. ఏమనాలి? ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. చూడమ్మా, అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్. ఎంట్రీ accumulated profits account debit to old partners capital account. ఏ రేషియో అమ్మా? ఓల్డ్ రేషియోనా, న్యూ రేషియోనా, సాక్రిఫైసింగ్ రేషియోనా, గెయినింగ్ రేషియోనా? ఓల్డ్ రేషియో. మా రిజర్వ్స్ అన్నా అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అన్నా సేమ్. నెక్స్ట్ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. Tell me journal entry. Old partners capital account debit to accumulated losses account. Ratio, old ratio. Ratio ఏంటమ్మా? ఓల్డ్ రేషియో. ఓకేనా? టెల్ మీ ఎంట్రీస్ అండర్ టాపిక్ నెంబర్ 9, revaluation of assets and liabilities. Asset increase, asset to revaluation. Decrease, revaluation to asset. Unrecorded, asset to revaluation. Now for liabilities, increase, revaluation to liabilities. Decrease, liabilities to revaluation. Unrecorded, revaluation to liabilities. Revaluation gain, revaluation to old partners capital account. Revaluation loss, old partners capital account debit to revaluation. Treatment of reserves for accumulated profits. Accumulated profits account debit to old partners capital account in a old profit sharing ratio. Accumulated losses, old partners capital account debit to accumulated losses account in a old profit sharing ratio. Done? Clear? So these are the relevant entries for topic number 9 and topic number 10. మన అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్లో పాయింట్ నెంబర్ 3 అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 4. మా జాయింట్లో పాలసీ అడ్మిషన్లో నాట్ దట్ మచ్ రిలవెంట్. మన క్వశ్చన్స్ కూడా దాని బేస్ మీద లేవమ్మా, రిటైర్మెంట్లో డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ సపరేట్ ఎంట్రీస్ ఏమీ ఉండవు. ఎక్సెస్ క్యాపిటల్ ఉందనుకోండి, పేమెంట్ క్యాపిటల్ టు క్యాష్. డెఫిసిట్ క్యాపిటల్ ఉంటే రిసిట్ క్యాష్ టు క్యాపిటల్. ఓకేనా? Tell me number of points to be considered in case of admission of a partner. 6 points. First one, change in profit sharing ratio. Second one, treatment of goodwill.
Third one, revaluation of assets and liabilities. Fourth one, treatment of reserves and accumulated profits or losses. Next, point number 5, joint life policy. Point number 6, adjustment of capital accounts. Done? Okay na? మా ఇప్పటివరకు ఏదైతే డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ 4 days నుంచి, 4 days అయిందా స్టార్ట్ చేసి, ఇది 4th day కదా. సో లాస్ట్ 4 days నుంచి ఏదైతే డిస్కస్ చేసాం అదంతా ఉంటే అడ్మిషన్ కంఫర్టబుల్గా అయిపోద్దాము. ఓకేనా. సో ఈవినింగ్ క్లాస్లో విల్ స్టార్ట్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్. సో టోటల్ వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 6 problems. In that 6 ఒక్కటైనా హోంవర్క్ వస్తుంది మీకు. ఓకేనా. దెన్ ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్లో అట్లీస్ట్ 2 problems కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దామమ్మా. ఓకేనా. ఇఫ్ నాట్ ఒక ప్రాబ్లం కంఫర్టబుల్, ఏం కాదు, నో ఇష్యూ. దెన్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. బట్ ఈరోజు టాపిక్లో మా స్కెడ్యూల్ ఏంటమ్మా ఈరోజు? నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. కేర్ఫుల్. ఓకేనా. ఈ టాపిక్ రివైజ్ అవ్వండి అమ్మా ఇప్పుడు చెప్పింది.